Right now I might not be having a family, no money, a lot of debts. Niko na over 1.2 million debts. Watu wananipigianga simu, umebadilisha laini, umebadilisha mpaka ulichoka tu. My name is Gathuo Gichuru. I'm from Laikipia County, Kenamba town. And I have a degree in economics. I also have CPM mpaka section 4. And I got a diploma in computer engineering from Nairobi Institute of Business Studies. Yes. Alafu mimi ni hoka siku hizi. Nilikuwa Kenyatta University huko ndio nilifanya economics. Alafu 2008 I was a student leader. Hiyo wakati ilikuwa mpaka ile wakati ya PNU. I was in charge of the university students in Kenya. Ilikuwa inaitwa Kibaki tena in quotes. Tukiwa na kina Johnson Sakaja. I was in charge of the university students in Kenya. And let me say, we had a lot of cash for that matter. Then thereafter, after the elections 2008, I was expelled from Kenyatta University for leading a student strike. That is how I must say I lost touch in quotes with the government. Then it was in 2012 that I graduated. After former university student leaders akina Mondoiro Mganga, Raila Odinga, William Tunga intervened. And wakakuta Professor Olive Mugenda from Kenyatta University. Na wakaongea, and because nilikuwa nimemaliza kila kitu, I had done even my final exam and what have you, nika graduate. Nikaingia CFC Bank before a merge kwa Stanbic. Nikafanya huko 1.5 years. Nikatoka nikaenda Barclays Bank. Alafu ndio mimi nikasema as an economist sikuenda shule kufunzwa kuwa employed. Actually I resigned on 23rd, tulikuwa tunalipo 24th. Nikaambia manager sasa I went to school to be an employer, not an employee. Manager akajaribu kunibeg, wewe fanya hivi, si ukuje tu kesho hiyo pesa nichukue. Nikamwambia hapana, nataka ni hustle, nikuwe self employed. Na nikaingia kwa hiyo world of hustling, and trust you me, it wasn't bad. Nika hustle nikaingia kwa the transport industry. Nilikuwa na basi. My experience in the transport industry was not bad. Actually, the least I would make per day was 5,000. That was on a bad day. There are days I would even make about 15,000 per day. Hiyo miaka 2010 hapo 2011 2012. Siasa tu ilianza kawaida. And there I was. Nikaamua nitasimama kiti ya senator. Ile pesa nilikuwa nayo, of course ni unaenda harambizi wakati kuna ya Facebook, social media and what have you. And mostly mikutano ile inaitangwa ya vijiji lazima ungeattend na lazima ungekuwa na gari. Hiyo wakati sikuwa na gari, nilikuwa na haya. So I used to move, isipokuwa sahi ya transport industry na singeenda nayo. I used to hire a vehicle. Na nilikuwa natoka hapa naenda kule kwingine, naongea na watu. Laikipia is quite vast. Iko na 3 constituencies right now. Kuna Laikipia West, East and Laikipia North. Lakini I was quite lucky because nilizaliwa Laikipia East. Na kwetu saizi penye mimi uishi ni Laikipia West. So nilikuwa marafiki wengi sana hiyo Laikipia County, that even movement yangu haikuwa nini. I went to people I knew. I believed the only way maybe I could bring change in Laikipia County was mimi nikiamua, nothing can happen until you move. So badala tu ukisema ifanywe, why not get yourself into it, and here you go, you bring the change you want as a leader. Na nikaona ile kiti because generally I'm a politician, mimi najua kutetea watu sana. What I say and what I believed even at that time, nilikuwa na enough resources za kumove in Laikipia County na niombe hiyo kiti ya senator. And I had so many friends in Laikipia County, my youth leaders and what have you, wote walikuwa waniambia fanya hivi juu unajulikana huku. Yeah, simama kiti ya senator. And that is it. Nikaona hiyo ndio inanifaa. Ile pesa umetumia generally ni very difficult kisiasa kusema juu kuna mahali unaendanga unanunua chai sijui nini, unanunua watu chai sijui, ulienda mahali msee alikuwa na shida kaharambi. So quantifying that is quite difficult, but I think it is about over 4 million for that matter. Then
Basi niliposimama hiyo kiti ya Senator Laikipia County, ikaisha kila kitu, inaitwa mpaka miguu ilikuwa inakaa kiatu ya mtu. Na nikaona hasa it is not sustainable anymore. Nikaiuza hiyo bodea, basi nikaifanya ikakuwa lori. Then that was it. After 2013, my family left me because apparently I had so many debts. Na singeweza hata kununua mkate moja. Ni ile kila asubuhi ukiamka waseni aje ni pesa tu wanakuidisha. Na bibi yangu alikuwa amezoea ni a very responsible husband na provide for the family, what have you. Here you are, you've lost the seat, the elections are over. Ile madeni uko nayo, hiyo wakati nilikuwa na about 2 million 2013. So kila mtu anakupigia simu na kudai pesa. Na ushaanza kuwa na ile stress kidogo, hata si kidogo, inakuanga mingi sana. Uliza mtu yote aliyovaa kitia yoyote ile, hata kama ni MCA, atakwambia zile ma stress unakuanga nazo si kidogo. Then kila mtu alikuwa na expectations kubwa na wewe. All of a sudden wanakuachilianga tu vile unaonanga glasi ya maji imeachiliwa imeanguka. Uko peke yako, uko chini. So siku naleta kitu kwa nyumba. Yeye tu ndiye alikuwa na provide ile chakula na kula kila kitu. I was simply there. Na wabishto wako ukiwapigia simu kuna hata mmoja anapika. Unajua jamaa, there's nothing new. Huu ni kukopa, anakopa, kuna shida ya 200 ama 300. Anatomba tu du. Lakini kifikano maybe kunywa pombe, watakupigia tu simu. By that time, apparently in campus, I never took alcohol or any drug for that matter. Very principled, and I had a lot of money in campus. Wale wanafunzi walikuwa masusu wakikauntiwa, mimi nilikuwa mmoja wao. Lakini nilikuwa na zile principles, singeonja hata pombe. Na vile nimekuambia mpaka nikiwa kampuni nilikuwa kiongozi wa wanafunzi. And tulikuwa na kina Ndedi Nyoro huko, the current MP Kiharu constituency, classmate and coursemate economics. He was a friend of mine, a good friend of mine. Yeah, the same year actually. Actually, I influenced him for that matter. I began before he did. Lakini, and I was influenced by Isaac Moora, the current representative of disabled in Kenya. He was a good friend of mine. Alikuwa mbele yangu na kaa 2 years hivi. Ni marafiki lakini in quotes. Pesa ikishapotea unakutanga una rafiki wote. Lakini sitasema nilioyo approach in anyway, hata wajuangi mimi nilienda wapi. The last time we met tulikuwa ile swearing in. No, I mean homecoming ya Ndedi Nyoro. Alikuwa ameninvite. It was after 2013 close election. Ile tu uko very idle, ujue uende wapi ama nini. Unajikuta tu kwa hoteli, juho mwezi kaa uko peke yako, una familia, una nini. And huyo bishta yako anakuja anakuuliza ini aje, si ukunywe moja hapo, unaanza tu. That is how I got into taking alcohol after 2013. Now that was before 2017. Okay. Lazima ningekuwa na bibi. Na nikaomba Mungu sana, nikapata bibi mwingine. Then I lost again in 2017. Nikavai na Jubilee. Lost again. Hiyo wakati sikuwa na pesa sana. Spent about 2.5 million. And here I was. Again in the same situation. Lakini sasa hii time sikuweza kuihandle mzuri hiyo loss. Madeni nilikuwa about 1.2 million. Na sasa ndio mimi huyu. Like 2013, hauna mahali pa kwenda. Ulikuwa unaamka unaenda kwa hiyo wakati nilikuwa na lori. Ile basi yangu nilikuwa nisha convert ikakuwa lori. So I was in the transport industry. A few months before nominations, hiyo gari yangu ikapata an accident. So basically immediately after elections, I had no income. And here you are. Ukiamka asubuhi unajikutanga tu unazurua town. Hakuna kitu unafanya. Hopping from one hotel to the other. Not knowing what you will do. Taking cups of tea and what have you. Me being a hawker, I must say, I never consulted anybody. And it was quite a tricky and lengthy process. Na kuna bit ningetaka nikuambie before after 2017, 2018 hapo. Uko very idle, you're doing nothing. Hakuna kitu unafanyanga.
Ukiamka asubuhi ni kutembea tu, nimekuambia kwa hoteli. Unatoka hii hoteli unaenda ile nyingine. Ulikuwa na pesa, nimekuambia time lori yangu ilikuwa ishapata an accident. So basically you've got no source of income. Then kuna vitu mimi naambianga marafiki zangu, when you have money, it is very easy to make money even without capital. Unakutanga tu deals inakuja. Ni aje msi? Si tunaweza toa ile meza pale upeleke ule jamaa alikuwa anataka kununua. Poa. Unaenda unachukua ile meza, unapelekea ule msi. Hapo katikati tu una make a profit. Hakuna pesa yako umetumia. But my friend, wait until you get broke. Your pockets have nothing. Haunanga hizo opportunities, zinaishanga hapo. That is when you know what friends mean. Unapatanga mabishto wa kukubaia pombe. And I had so many friends who would buy me alcohol. To the point, si kujua nikiingia into alcoholism. Alafu huwezi kunywa pombe kutoka asubuhi mpaka jioni. Lazima ukuwe na supplement. Nikaanza kula miraa. So kila asubuhi ninaingia kwa bar after coming out of the house. Nikunywa pombe na miraa hapa. Ama naanza na miraa, jioni inaitangwa kukata. Unakuta umekula miraa 3 inatokanga 50 bob. Yes, lazima ukuwe na njugu. Lazima kahawa. Jioni unakata na pombe. So I got into that world of taking alcohol and miraa. And like I said before, your friends simply be looking at you and they are like, huyu jamaa ashakuwa useless. Kazi yake tu ni kunywa pombe. Na vile anajua watu wengi, mbona hizi approach mtu yote msaidie? And there you are. Wale watu unapigianga simu wachukuangi simu zako, they are 101. Ushapeana CV zako, ushachoka. Kila mtu anajiulizanga, huyu msela vile anajua watu wengi, si ajisaidie kwanza. Nikaomba Mungu sana. What can I do? At least niwange napata income. Nikasoma many inspirational books. Na moja nilikuwa nasoma amekuja nayo hapa inaitwa You Can Begin Again. Na majorly nikajoin so many inspirational groups pia kwa Facebook and what have you. Walikuwa wanasema nothing can happen until you move. Na hakuna kitu mbaya kama kila wakati unaamka unaangalia tu your past. You can never begin a new chapter if you keep rereading your past. Hizo chapters zishakuisha, lazima ungeanza. Na juu litafuta hiyo nini white collar job ulikosa, na una capital ya kuanza kitu kingine, nikaona tu nikuwe hoka. Hiyo hata iko inahitaji pesa mingi. Ukiwa 10,000 you're good to go. Hata ukiwa hauna hiyo 10,000 in cash, uko na 5,000, pia kuna jackets na hoods miuza hizo. Utauza tu. Na that is how I got into that hustle. Na before then, nilikuwa nishaingia into depression sana kwanza. I would spend about 6,000 per month on drugs and medication alone kwa hiyo depression. Na nikiongea na mtu yote hata kama ni counselor ama nini, alikuwa ananiambia to heal depression hakuna kitu mbaya kama being idle. Try look for something you can do. Being busy, at least ukienda usingizini jioni, unaweza kulala. Si eti usiku mzima ni kuamka umeangalia mabati. My friend, naweza kuambia mabati yangu inakuanga ngapi kutoka hii mwisho mpaka ile nyingine. Ni vile nimehesabu so many times. Yeah, governor is a friend of mine. Actually, amesema 5 times amenipatia kazi na 2 times in Nyahururu and Kenamba. Ameniita nisalimia watu wamenipatia kazi. Lakini hiyo kazi ndio sijuangi ni gani. Maybe alinipatia kazi ya kuzurua tu, which I do perfectly well. Once you lose an election, that is it. Kila mtu anakuonanga anajua shida umeleta. Even opening the door to the office, utajua secretary hujui. Alikuwa bishte yangu lakini anakulizanga eti unaitwa nani? Not only him, very many people. Lakini kuna mtu mmoja I appreciate. Kuna wakati nilikuwa nimeenda kuchapa biashara mahali fulani na nyuki. Ile tu kwa hustle. Gari yangu ilikuwa imeisha miguu kabisa. Kuna jamaa anaitwa Mainajenga alikuwa competitor wangu. Akanikuta mahali kunaitwa Solio Ranch. Gari yangu ilikuwa inakaa nyanya mzee amebeba maji.
miguu hata ya spare imetoboka, so niko tu hapo naita Mungu Ibrahimu na Israeli, tafadhali kuja nisaidie. Alafu nilikuwa nimeenda ungeenda bila gari. Jose wataona MC, kwani uliisha wewe? Lazima ungeenda tu ile wakuone bado huko. There I was. Nikaona vieti mbili zimepita. Alafu zikarudi nyuma. Walikuwa wananiita Sonko. Ni aje Sonko? Shida yako ni gani? Ni miguu ya gari yangu. Ni ya pesa ngapi yote? Ni ya 20,000. Alinibayanga zote kani. Hata kani nilikuwa opponent wake. Yes. Huo tu ndiye mwanasiasa Laikipia naweza sema mwaini saidia. Saidia so many, I see so many advertisements on the papers. Siku hizi lazima wakuulize uko na CRB sijui nini. HELB alinieka CRB kitambo sana. So kupata hiyo certificate is quite difficult. Yeah, I owe them about 450,000 right now HELB. So even before applying, hata zenye nimeapply tu, kila msi hata kama bishti yako akwambianga ni aje, hii certificate is quite important. Tuwezi pata hiyo, tuende kwa private employment. Wanajulizanga mbona huko job saizi wengi wao. Nimejaribu sana. Yeah, lakini nilikuwa kupatia story ya vile nilitoka Barclays Bank. Sijui kama ni Mungu anapanishingi mtu ama ni nini. Kuna wakati nilikuwa nakwambia nilikuwa nauliza tu kama naweza pata mtu atani employ nikue kwa job ya M-Pesa at least. Nipatange mahali pa kwenda asubuhi. You never know what happens. But unakumbuka vile ulitoka, na ndio na advice mabishto wangu. Usikae hata employment unaenda kwa hii mnyama inaitwa hustling. Hustling unless uko na stable business ya kufanya before utoke employment. Si tu utoke tu inaitwa Kenya ama Africa. It's quite difficult. Yes? Na utakuta vile vitu ziko hapa sio vile unafikirianga ziko. Wewe enda weke hiyo hustle yako bado ukiwa kwa job. By the time unatoka kwa job ile hustle ina stabilize na unajua per day I'll make this amount of money. Si tumeenda tu blindly kuyanza. Na niende mahali watu hawanijui. Na counselor shakwambia ili hili depression yako lazima utoke wapi? Na ukue busy to start with, be busy to end a place watu wakujui. Juu tena the moment you get into depression you become very critical of even very small things. Wenye wanakujua sasa si kwa watu wengine wana huko nje. Mtu akifanyia kitu unaona tu ni zile zana. Amenibeba. Hata kama wamekubeba ujinga, wewe unaona tu hata akifanya kitu kidogo ni vile amenibeba ujinga. So nilienda mahali a town where nobody knows me. Hiyo capital nilikuwa nayo kidogo ya kuanzisha hiyo biashara ya hawking. Na nikanunua kofia kadhaa. Eti zile nikiona kama unaniangalia sana unaweza kuwa ukinijua, atelemsha chini. And as fate would have it, nikafika hiyo town. Kuna jamaa, a friend of mine alikuwa ameniita akaniambia huku si kubaya sana. Utakuwa na make on a bad day utakuwa unakosa 500 yako. Utaingia chama, hizi chama wanaitanga chama, utakuwa na save at least 300 per day. Ukikula na kama umekula na umekunywa. So nika join chama huku. My first day hawking. Nilifanya kitu inaitwa training the hard way. Nimechukuliwa na huyo jamaa, tumetembea naye tukaenda mahali kulikuwa na salon. Niko hapo nje. So me I was very shy sikuingia kwa hiyo salon. Kijana akaingia. Alikuwa na trousers, mimi nilikuwa na jumpers, hoods nilikuwa nazo hapo nje. Yeye ameingia huko ndani. Akameuzia. Alafu nimekaa hapo after about 3-4 minutes nikasikia a male voice. Na ule anauza ama ni display yako nayo? My friend, that was my first sale. Nikajua kweli Mungu amekuja. Nilikuwa nimesimama hapo nje kaa dami, vile unaonanga dami nje ya shop zimesimama hivi. Singeweza hata kuingia huko ndani. Then here is somebody calling me. Kweli Mungu amenionekania. Nikaingia na zile tunaitanga makubwa kubwa. Nikasema pole mzee. Ndio mimi yu hapa nauza. Jamaa aliniulizanga eti mzee, hebu niangalie miaka yangu na ujiangalie miaka yako. Uniambie kama mimi ni mzee fala hii
Then kila msee wale matho walikuwa kwa hiyo salon wananitetea, huyu jamaa kuwa na ubaya sijui nini. Sasa ni mesimama hivi na nguo zangu tena huko ndani ya salon. Une hoka mwenye tulikuwa na yeye ameshtuka sasa, ananitetea zile, kila msee ananitetea. My friend, nikatoka nje kutembea na hoka aka notice huyu jamaa ile induction amepewa haikuwa mzuri, amehatiwa. Alikuwa amepatia tu story, tukizunguka tunasema tu hata pengine huko katikati hata story ijaisha nishasema lakini as fate would have it, singerudi tena penye ile base tunayekanga hizo Mitumba. There's a shop tuko nayo mahali, singerudi tena. Why? The previous Sunday nilikuwa nimeenda kanisani, so wamenipeleka mahukazi wenye tuko nao wengi ni Christian saved, juu either uko wako ile pande ya pombe ama ipande nyingine ya Mungu. So there I was, nimeenda kanisani na badala nikae sasa, ilikuwa on Sunday idol kwa nyumba. Nimefika Friday, Saturday nimebuy nguo na nini and what have you, nimechukua nyumba, nimelisten what have you. So Sunday badala ukae tu kwa nyumba, si twende church. Nilikuwa nafikiria ni kanisa kubwa zenye utajulikana wewe ni mgeni. Nikakuta ni kanisa ndogo iko na about 30 people. Kila msee ashajua kuna mgeni hapa. Na tukaanza kusifu, tukasifu. Praise and worship. Praises. Nikajua sasa hapa mgeni lazima ataitwa. Nikahepa ile wakati tulipomaliza praises watu wanaomba. So wale hokazi wengine kuniangalia nyuma hawanioni. Haya, so here I am on Monday. My first sale, nimekuambia vile huyo jamaa ameniambia. So niko zile za na nikirudi sasa hawa watu si wataona mimi ni msesiezi hata nini. Sina ile perseverance ama persistence. Kitu kidogo wewe ulihepa kanisa jana, tena leo umetusiwa ni customer wa kwanza, uhepe tena. Haya, tukazunguka hiyo day. Hatukuuza kitu. Why? Huyu jamaa wako anataka tukutane na customer. Okay, tulisema hata wamepitia so many things most of these people. So tulikuwa tumesema jioni tukienda wanachekanga tu, wanaanza kucheka wewe. You make fun out of everything. However bad it was, there comes a time when huyu mwenye atakuhurumia juu na hook, atakupatia food. Atakupatia shelter. No. It is your life alone. Siku za kwanza, wiki ya kwanza, my friend, nilikuwa naambiwa niende peke yangu. I was literally, if you call it, a parasite. Huyu mwenye tumeenda na yeye akiingia hapo, atauza zake na uze zangu. Hii niko na trouser hapa. Hii ni ya UK 500 na bargain anauza 400. Akishamaliza yake anasema na tuko na hoods hapa na jackets tunauza pia. Hii inatoka 400. Atauza zake na lakini let alone una learn tu, like in anything you learn, una get your confidence. And when you know, more especially wacha niseme pesa ikishaanza kuingia, yes, jana ukule hiyo 500 ya hiyo kazi yako ya mikono yako, kesho ukule 700, unakuta tu imebuild hiyo confidence. Alafu unajiulizanga tu maswali, mtu atakupatia chakula yako, hata ni ukweli ya kuchukia ama nimekuambia nimetusiwa so many times, lakini I was made a special forces by ule jamaa alikuwa wa kwanza, alinitusi, umeniita mzee ni mamako. So hata sije kukutana na mtu mwingine literally anaweza ongea vitu kuliko mzee aliongeanga. So inapita tu. After all, ile pesa iko kwa mfuko yako ndio nataka. Na uzanga jackets and hoods per day comfortably on a bad day, like I stated earlier. Huwezi kosa 700. So kula 400 na savingi ile nimejiwekea 300.
He's very stable. Kuna wakati usichukiange hao mahawkers unaonanga. There's a time you'll make even 1500 net. Sio gross, net. Na kwani 1500 ni nini? Hood. Hata nikupatie tu example. Hiyo hood umefungua bail. Like the last one ilikuwa nimefungua. Ilikuwa na 71 pieces. Nimenunua 10,000. So mpaka transport na nini imeingia na 145. Kila kitu included. Hiyo hood comfortably utauza 400 ama 350. Hiyo inaitwa first camera. Ukishauza hiyo kuna ile second camera unayouzia about 250 300. Na kuna ingine ya mwisho inaitangwa clearing stock. Hiyo utauza 100 ama 150. Hiyo ni ya kurudisha tu ile pesa yako. So ni asubuhi umetoka na hoods 15. Saba hii mkono 8 hapa. Leo umesema hii ni first camera, utauza tu the cheapest na 150. Comfortably kwa hood moja unapata 200 shillings. Na ni wakati ya baridi, kwa hivyo saizi kunanyesha, watu lazima watanunua. Ukisikiza tu watu watatu, hiyo ni ngapi? Utumie ile uongo na ujuzi na maombi na nini kila uko nao uzie watu watatu. Umemake nini? Comfortably 600. Hata upatane na mmoja mjanja first camera umpige 300. Ameteta sana. Hiyo ni 450 kwa hizo zote tatu. Upate 700. Ni 4-5 hivi. Umemake that. And Dede Nyoro and Isaac Mohora, they were good friends of mine. Lakini ile tu ningetaka niwaambie, sometimes they can come across an opportunity na tunajuana nao mzuri. Wakumbuke there's one of them, student leader from Kenyatta University. Ako huko chini kabisa na akipata mtu anaweza msaidia, that is good. Amsaidie. Yes. Lakini pia I'd like to talk. I know there are so many friends of mine ama vijana wako na shida, more especially a depression. I tell people the biggest thing is living on your past. And your past, your glory ama failures are past. Huwezi kuwa na a new chapter if you keep on repeating about your previous chapter, rereading that. You must move on. My plan is simple. Mimi najua niko na hiyo dream ya kuchange not only Laikipia but Kenya. And one day, I'm sure ni wewe tu utanifanyia interview. You remember that. Right now, I might be a hawker. Lakini, nirudie tu kwa kitabu. You can begin again. I began somewhere. It was not by my powers ama nini. Nilikuwa nimefika penye nilikuwa nimefika. Right now, I might not be having a family. No money, a lot of debts. Niko na over 1.2 million debts. Watu wanani pigianga simu. Umebadilisha line, umebadilisha mpaka ulichoka tu. Safari kwa manakwambia you cannot replace your line again. Vile umechange. Wajuanga tu. Unakuta hata ukumenda wapi. Lakini like I said before, nothing happens until you move. Again, kuna pastor aliniambia a very simple statement. If you come and meet a very depressed person, unamuuliza why are you depressed? Because of my future. Your future? Yes. Why? Because of my past. Most of us tuko hivyo. Kuna a lot of depression of what will happen in future. You don't know what will happen. Again, uko na depression because of your past, what you did, your glory, your failures, etc. Lakini what I have come to learn, saizi bila pesa, is to enjoy the present. Tulikuwa tunaongea na a certain friend of mine juzi. Anani compare one who knows me with who I was in the past. Kazi yangu ilikuwa ni kununua gazeti, napigisha tu hivi mpaka kucheka. Kuna ile kucheka inaitangwa kucheka ya kiustaarabu.
Sijui kama unaijua. Ile kucheka na heshima. Siku hizi nishajua kupiga free. Unakuja unaniongelesha vibaya ama unanifukuza nimeingia kwa bar na kuuzia hood. Hebu toka. Au staff unajua wafanye kazi? Toka. Hakuna kuingia huku. Nitatoka nje lakini I'll go laughing it out. Ile kucheka tu. Yes. You enjoy the present. Your future, the past ni ya Mungu. What you have is now. Ama unajua vile it happen kesho? Nobody knows. Yes, what I have is the present. Najua saizi sina familia. Lazima nitafute bibi, hata kama umesikia tafadhali nitafutie moja. Sina pesa, lazima nitapata pesa. Na hiyo ni mikono na miguu Mungu amenipatia. I'm in depression mpaka saizi I take drugs. But hii depression mimi mwenyewe ndio tu I can get myself out of it and I'm happy. Hata zile dawa mpaka nisha reduce the dose I used to take after I made up my mind and I made some positive choices in life. I have to live the present day, whether I have money or not, whether I'm in debt or not. When I'm dead, hiyo deni tu itakuwa tu. So ni enjoy my present life. Ile wakati nakula hiyo madondo ya 50 na enjoy tu. Vile nilikuwa na enjoy ingekula nyama. Kwa hii kitabu acha nisome tu a very small quote. This new day is too dear, with its hopes and invitations, to waste a moment on the yesterdays. Wewe uko hapo going what maybe I've gone through a difficult situation than I have. Just know that you have a tomorrow. Lakini enjoy your today, whether you have money or not. And again, jua kuna Mungu. Leave it to him. Finally, move on from your past if you want your future to be good. You cannot move on, na nilikuwa nimesema there before. If you keep on reading your chapter, your previous chapters, you have to write a new chapter. Na hauijui, you must move to create that chapter. Thank you.